MSc Part 2, Semester 4, Paper 2, Synthetic Organic Chemistry 2. In that you need to designing organic chemistry. Okay, designing organic synthesis 2. Okay, the last lecture ला आपण बघितलं होतं की use of aliphatic nitro compound in organic synthesis. Okay, so नायट्रो कंपाऊंडचा आपण ॲलिफॅटिक नायट्रो कंपाऊंडचा आपण सिंथेसिस रेट्रोसिंथेटिक ॲनालिसिस बघितलं होतं, प्लस सिंथेसिससुद्धा त्यामध्ये बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये कीटोन फ्रॉम द नायट्रो कंपाऊंड मीन्स आपण रेफ रिॲक्शन बघितली होती त्यामध्ये. ओके, सो आपण नेक्स्ट पार्ट आता बघणार आहे टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन. त्यामध्ये फर्स्ट इज अ डायसेल्युलर रिॲक्शन. द डायसेल्युलर रिॲक्शन इज अ name reaction. The dicellular reaction is one of the most important reaction in organic synthesis because it makes the two carbon-carbon bond in the one step and because it is the regio and stereoselective. It is a pericyclic cycloaddition, is a 4+2 cycloaddition between the conjugated dienes and the alkene dienophile, the always forming the 6-membered ring. And it should be noted that the diene in order to react and must be the S-cis in cissoid conformation, and the dienophile in the dicellular reaction may contain a triple bond instead of a double bond. In general, the most reactive dienophiles to have the alkene double bonds conjugated to the some electron withdrawing group, and while the more common reactive dienes have the electron donating alkyl group bonded to the double bonds. ओके, म्हणजेच काय तर जर डाईन असेल तर त्याला काय असणार आहे, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप त्याला अटॅच असणार आहे, आणि डायनोफाइन असेल तर त्याला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच असणार आहे. जसं की आपण एक्झाम्पलमध्ये बघतोय फर्स्ट अँड सेकंड. फर्स्ट इज अ डाईन अँड सेकंड इज अ डायनोफाइन. सो in the second is a carbonyl group, 2 carbonyl group is present, that means there is a electron withdrawing group. So there is simple cyclic addition reaction and the formation of this alkene, and this disconnection corresponding to the above reaction is a dicellular reaction can be done by drawing the reverse reaction mechanism. ह्याचं जर रिवर्स रिॲक्शन मेकॅनिझम केलं तर आपल्याला डाईन अँड डायनोफाईल, डाईन प्लस डायनोफाईल यामध्ये मिळतो आहे. ओके, फक्त काय करायचं, रिवर्स मेकॅनिझम डायसेल्युलर रिॲक्शनचं करायचं आहे. दिस टू ग्रुप डिस्कनेक्ट because it can be carried out only when the both features, that is the cyclohexane and the electron withdrawing group, are present, and the relationship between them is a recognized, and no matter how to complicated. So the target molecule may be for example contain the cyclohexane and electron withdrawing group, it is the right relationship, and the dicellular disconnection is a Roth-Trine. There is a second reaction is a retrocentric analysis, is a reverse reaction of a dicellular reaction, means a retro reaction is also called retro dicellular reaction. So there is formation of the diene and plus electron withdrawing group present in this dienophile. Then the aldehyde can be made by the dicellular reaction. No special solvent or condition are needed, as no ionic or free radical intermediate is involved, and the components are the simply mixed together and the heated. आता नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये अल्डिहाइड फॉर्मेशन डायसेल्युलरनी फॉर्मेशन होतो आहे. सो ह्याला काही सॉल्वंट कंडिशन नाही, स्पेशल सॉल्वंट कंडिशन नाही किंवा सॉल्वंट नाही किंवा स्पेशल कोणतीही कंडिशन त्याला लागत नाही आहे का, किंवा त्याच्यामध्ये आयोनिक किंवा फ्री रॅडिकल इंटरमिडिएट्स फॉर्मेशन होत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कार्बोकॅटायन असतील किंवा कार्बॅनायन असतील, असे इंटरमिडिएट त्यामध्ये फॉर्मेशन होत नाही, किंवा रॅडिकल फ्री रॅडिकल इंटरमिडिएट फॉर्मेशन होत नाही. सिम्पली कंपोनंट मिक्स्ड होतात आणि हिट केले जातात, त्याला हिट केली जातात. इन द रेट्रोसिंथेटिक ॲनालिसिस देअर इज द सिम्पल इज अ टार्गेट मॉलिक्यूल with the retrodicellular reaction and the formation of this diene and dienophile is aldehyde is a formation of aldehyde. So the synthesis is there, the diene is reacted with the alpha beta unsaturated aldehyde in the presence of a 100 degrees Celsius, means a heating condition. So formation of this target molecule is simply cyclic addition.
The retrospecificity and the retroselectivity. The Diels-alder reaction occurs in the one step, so that neither dienes or nor dienophile has time to rotate. The stereochemistry of each remains preserved in the product, and thus with respect to dienophile and the diene, the addition is stereospecific and almost always seen. That is, the Diels-alder reaction is the stereospecific. The cis dienophiles gives the cis product and the trans dienophile gives the trans product. जर simply cis dienophile जर इथे present असेल तर आपल्याला तिथे cis product मिळणार आहे, आणि जर trans dienophile इथे present असेल तर आपल्याला तिथे trans product मिळणार आहे. Okay, so the Diels-alder reaction is a stereospecific reaction आहे. In that, first is a diene plus is a trans dienophile. There is a trans dienophile is present, so the trans product is occur. The trans product आपल्याला तिथे मिळणार आहे. Okay, the stereochemistry of the dienes is also transmitted to the product. Example, the diene added to the acetylenic dienophile to give the cis product, and this is because the two reagent approaches each other in the parallel plane of the, so the p orbital overlapping to form the new bonds are nearly coaxial as possible. So there is a pH is the donating group, and dienophile acetylenic dienophile is present in the, and the formation of the cis product याच्यामध्ये काय होणार आहे, फॉर्मेशन होणार आहे. The other stereochemical aspect of a Diels-alder reaction is the endoselectivity, and this is the stereoselective aspect. The endoselectivity, what is the endoselectivity? Through the stereochemistry of the diene, and that is the dienophile must be the preserved. In many cases the two products can still be formed. This is easy to see the cyclic system. ओके, सो द एंडोसेलेक्टिव्हिटी, एंडो प्रोडक्ट काय आहे, त्याच्यामध्ये पण काय आहे, डाईन अँड डायनोफाईलच आपण यूज करणार आहे, पण त्याच्यामध्ये एक्झो आणि एंडो असे दोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होतात. सो द एंडो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, इज अ सिम्पली इज अ सायकलिक सिस्टम, सेम इज अ Diels-alder reaction, similar to the Diels-alder reaction. So the two products are called exo and endo, and this term is referred to the relationship between the Z group in the dienophile and the double bond in the new cyclohexane ring. Most of the time the diene is a predominantly endo, that is the more bulky side Z group of the dienophile under the ring, and the role of the electron withdrawing Z group in the dienophile to the attract the diene through the space in endo transition state. Then next is the radioselectivity of a Diels-alder reaction. The Diels-alder reaction between the unsymmetrical dienes and the unsymmetrical dienophile are also radioselective. For example, one substituted butadiene gives the ortho product, and the two substituted butadiene gives the para product. जर दोन ब्युटाडाईन असेल तर काय मिळणार आहे, ऑर्थो प्रोडक्ट्स मिळणार आहे. वन सबस्टिट्यूटेड असेल तर, आणि टू सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट असेल तर देयर इज अ para product. In the particularly under the Lewis acid catalyst, the meta product cannot be made in this way. याच्यामध्ये मेटा प्रोडक्ट आपल्याला मिळत नाही. फॉर कन्वर्जन वी रिमेंबर दॅट द Diels-alder रिएक्शन इज ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो किंवा पॅरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट असतो. सो याच्यामध्ये काय आहे, डाईन आहे आणि अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड डायनोफाईल. सो दो इन द प्रेझेन्स ऑफ SnCl4 ॲज अ कॅटालिस्ट, द formation of the ortho product. Okay, but two substituted, there is a one substituted. फर्स्ट नंबरला काय आहे, मिथिलिक ग्रुप आहे. सो वन सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आहे, सो त्यामुळे काय मिळाला, तिथे आपल्याला ऑर्थो प्रोडक्ट मिळाला. तिथे ऑर्थो प्रोडक्ट मिळाला. पण जर तिथे जर टू सबस्टिट्यूटेड असेल, म्हणजे सेकंड नंबरला जर मिथाइल ग्रुप किंवा एनी ग्रुप प्रेझेंट असेल तर काय मिळणार, तिथे आपल्याला पॅरा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिळणार आहे, ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड मिळणार नाही आहे. सो द FGI ऑन अ Diels-alder reaction means functional group interconvergent Diels-alder reaction. Let us illustrate this by the synthesis of a lemon and the natural order principle found in the most citrus fruits. The retrosynthetic analysis, in that the target molecule there is present. So the firstly is the alkene is converted into the ketone. So there is a Wittig reaction, and then Diels-alder reaction is happen, means cyclic
retrosynthetic analysis, the retro-disulfide reaction, the formation of a diene and dienophile. The synthesis is a simple. Diene and dienophile is reacted to each other in the cyclic manner in the presence of SnCl4 means catalyst, and the formation of this adduct 15 number and the P plus CH2 means विटिक रिएजंट यूज करून काय मिळणार आहे आपल्याला तिथे अल्किन फॉर्मेशन होणार आहे. सिंपल इज द विटिक रिएक्शन इन द प्रेझेन्स ऑफ अ विटिक रिएजंट. थँक्यू.